menginginkannya terjadi. Coba dengarkan bagaimana kita menyatakannya dalam bahasa Inggris. Dengarkanlah Bert sedang berkata kepada Margaret. John Thompson wasn't at the meeting last night. I wish he had been there. I wanted to speak to him. Bert berkata, He wasn't at the meeting. kemudian dia mengatakan, I wish he had been there. kalau kita membuat pengandaian tentang waktu lampau, kita memakai bentuk the past perfect tense dari kata kerja kedua, yaitu kata kerja yang mengikuti kata wish. Ulangilah sesudah Bert. I wish he had been there. Sekarang, ucapan yang biasa dari kata had been. Ulangilah sesudah Bert. I wish he'd been there. Sekarang, dengarkanlah Bert dan Margaret memberikan beberapa contoh lagi dengan kata kerja be. The train wasn't on time. I wish it had been on time. Chris wasn't at home yesterday. I wish he'd been at home yesterday. Sekarang, coba saudara jawab Bert dengan pola yang lengkap. Ulangi jawaban yang benar sesudah saudara mendengarnya. The train wasn't on time. I wish it had been on time. Chris wasn't at home yesterday. I wish he'd been at home yesterday. Bagus. Sekarang, coba dengarkan jawaban Margaret terhadap Bert dengan pola pengandaian singkat. The train wasn't on time. I wish it had been. Itu adalah pola pengandaian singkat dengan kata kerja be untuk. I wish it had been on time. Dalam pola pengandaian singkat dengan kata kerja be, kita harus memakai bentuk lengkap kata kerja yang kedua. Had been. Sekarang beberapa latihan. Dengarkanlah Bert dan buatlah pengandaian singkat tentang masa lampau. Kemudian, ulangi jawaban yang benar sesudah saudara mendengarnya. Siap? He wasn't at the meeting. I wish he had been. Chris wasn't at home yesterday. I wish he had been. Bagus. Sekarang beberapa pengandaian tentang masa lampau memakai kata kerja lain. Yang pertama, pengandaian positif. Coba dengarkan Bert. I didn't see that program last week. I wish I had seen it. I wish I'd seen it. Bert akan memberikan beberapa contoh dan coba saudara ulangi. I wish I'd seen it. I wish I'd spoken to him. Kalau kita ingin membuat pengandaian singkat, kita berkata, I wish I had. coba ulangi sesudah Bert. I wish I had. Sekarang beberapa latihan lagi. Margaret akan berkata, Don didn't take the new job. dan saudara hendaknya mengatakan pengandaian yang singkat. I wish he had. Kali ini, jawaban yang benar tidak diberikan. Siap? Don didn't take the new job. Chris didn't see Lucia last week. Sekarang beberapa contoh lagi tentang pengandaian negatif untuk masa lampau. Coba dengarkan Chris. Dia sedang bercukur sambil bersenandung dan berkata kepada diri sendiri tentang semua hal yang sudah dilakukannya baru-baru ini, tetapi tidak menginginkannya terjadi. Coba dengarkan. Oh, I quarrelled with Lucia last week. I wish I hadn't. And I drove Dad's car too fast last night. I wish I hadn't. Dad was annoyed with me. And I ate too much at dinner last night. I wish I hadn't.
Chris memakai kata quarrel, artinya bertengkar. Dia berkata, I quarreled with Lucia last week. I wish I hadn't. Dia membuat pengandaian singkat untuk I wish I hadn't quarreled with Lucia last week. sekarang. Mari kita berlatih membuat pengandaian seperti itu. Iwan akan berkata, I'm sorry you quarreled with Lucia. dan Chris akan berkata, Yes, I wish I hadn't. dan saudara hendaknya mengatakan, I wish he hadn't too. siap? Ulangilah jawaban yang benar sesudah saudara mendengarnya. I'm sorry you drove too fast. Yes, I wish I hadn't. I wish he hadn't too. I'm sorry you quarreled with Lucia. Yes, I wish I hadn't. I wish he hadn't too. Well, I think I'll do my stuff. Well, I think I'll do my stuff. Even in the darkest night, you know it isn't enough. Gonna do my stuff. Margaret dan Bert sedang makan pagi. Waktu itu masih pagi-pagi sekali. Chris dan Iwan belum bangun. Masih ingatkah saudara mereka belajar sampai larut tadi malam? Coba dengarkan percakapan Margaret dan Bert. You'll have to wake Chris soon, or he might be late for his exam. I know. He will sleep late when he has an exam. And he will use my razor. It's a nuisance. Margaret dan Bert menggunakan pemakaian khusus kata kerja will. Coba dengarkan. He will sleep late. Artinya, dia terus-menerus bangun terlambat